Vivo X200 Pro, ito na pag-uusapan natin. Gusto ko lang ibahagi sa inyo yung experience ko. This is gonna be my initial impressions and unboxing video. So check out muna natin yung quick unboxing. Okay, so merong pull tab dito. Is that easy? Take it off. Yung nasa akin is yung 16 gigabytes RAM and then 512 gigabytes na storage. So ito na. Oh, ganito na yung pag-open. Tingnan natin kung ano yung color. Oh, it's the same color as my Vivo X100 Ultra. So yun po yung difference nila side by side. So wala ring IR blaster to. Yung sa Ultra meron. The case, yan yung free case niya. Clear case, soft case. And then the charger is here. 90 watts yung charger niya. Let's zoom in a little bit. Ayan o. And of course, the charging cable. SIM ejector tool. And that's about it for the package. So meron tayong tatlong models for the Vivo X200 series. We have here the X200 Pro, the non-Pro version, and the mini version. Of course, ang pinaka-paborito ko dyan is the mini version. But anyway, diretso na tayo sa Vivo X200 Pro. How good is this phone? Is this really flagship level quality in terms of performance and camera? Well, unahin muna natin pagdating sa performance. So, meron tayong MediaTek Dimensity 9400. This is the strongest chipset out in the market right now. Inunahan niya lang yung Snapdragon. So, pagdating sa Antutu benchmark points, this is the current number one. So, ang nakuha ko dito is 2.6 million Antutu benchmark points. So, medyo malaki yung difference pagdating sa highest na pwede natin makuha sa Antutu benchmark points on the Dimensity 9400 versus sa actual na nakuha ko. Pero what's really important to note dito sa benchmark points natin sa Antutu, yung GPU score niya. Lampas 1 million na yung GPU pa lang. So, that means super powerful talaga and super capable yung GPU ng chipset na to. But now that we're talking about the GPU, kumusta naman kaya yung performance ito sa 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test? Well, this is also the first time na nakakita ako ng lumalampas sa 5,000 loop score. Ayun nga lang, pagdating sa stability, it's not the best. As of right now, October 15, ito lang po yung stability niya, nasa 45.6% pagdating sa 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Pero kung titingnan nyo naman yung temperature nito, nasa 44 degrees Celsius lang yung highest na nakuha ko. So that's really good. Might be a good indicator na maganda yung thermals nitong phone na to. And pagdating naman sa gaming, wuthering waves pa lang ang nasusubukan ko dito kasi pahirapan yung internet dito. I have to use VPN, I have to use data talaga, and it costs a lot. And so far, so good na max out ko yung graphical settings. Wala akong napansin na instability pagdating sa wuthering waves. I really enjoyed playing this game. But yun nga lang guys, take this with a grain of salt kasi saglit ko palang nalaro yung wuthering waves dahil sa sobrang busy na schedule namin while nandito sa China. But so far, all indicators point towards a really great gaming experience sa device na to. I mean, the MediaTek Dimensity 9400 is a really powerful chipset. Asahan nyo na kayang-kaya lahat ng games na ibato nyo on this device. So software side of things naman, meron tong Origin OS 5 and this is the first time na nakakita ako officially ng Android 15 out of the box. Pero yun nga lang with Origin OS, asahan nyo na po na China ROM po ito. So may mga Chinese pre-installed apps but you can still use your Google Play dito. Napaka-basic lang na mag-install ng Google Play dito and pwedeng-pwede niya magamit as if this is a global ROM. Now, I know pagdating sa global version, magiging FunTouch OS na naman to, but I just want to show you na meron tayong dynamic island feature dito. So, ito po yung isang example. You just tap and hold sa image and then ida-drag niyo po pataas papunta dun sa selfie camera and lilitaw yung dynamic island where you can choose the apps kung saan nyo gustong i-share yung photo. And aasahan ko personally na ilalagay rin nila to sa FunTouch OS. Pero aside from that, sa mga nakasubok na ng Origin OS, alam niyo naman na it's super smooth pagdating sa performance. This is just from my experience. Wala akong nakitang bugs. And kung meron man, napakabilis maglabas ng updates ni Vivo. For instance, meron na agad update just after the event. Pagkagising ko this morning, ayun, may update na agad that's ready to install dito sa Vivo X200 Pro.
onto the hardware side of things muna. Flatter na yung design niya compared to the X100 Pro from last year na merong curved edge and merong curved back. So medyo mala iPhone na naman yung design. Pero if there's something that I'm gonna miss from the Vivo X100 Pro and the 100 Ultra, it's the missing IR blaster. So dito kasi sa X100 Ultra, meron pa rin tayong IR blaster. So this one sa X200 Pro, tinanggal nila unfortunately. Sa IP rating naman, meron tong IP68/IP69 and makikita nyo na kahit na ilagay nila sa yellow, nagsusurvive. Kahit na medyo natutunaw na yung yellow, okay pa rin to, walang problema. But again guys, sa mga IP rating na to, gusto ko lang ipaalala sa inyo na huwag niyong sasadyain na ilublob sa tubig, babasain nyo, mag-shower kayo na naka-video kasi hindi covered ng warranty yon. Now of course, ito na yung pinaka-importante, yung camera. I just really love the cameras on the X200 Pro. Kung di nyo alam, isa sa pinaka-paborito ko yung X100 Pro last year and I also love the X100 Ultra. Hindi ko pa nare-review yung X100 Ultra pero paparating na rin po yung review nun. You can still definitely consider this phone in 2024, even in 2025. Pero, pag-usapan muna natin yung X200 Pro. Ano yung pinaka-nagustuhan ko dito? Well, it's still the portrait mode. Napakaganda po talaga ng portrait mode ng mga Vivo devices, lalo na yung X series nila. They're really doing a great job pagdating sa portrait mode nila. Napaka-sharp, napakaganda ng kulay, ng contrast, yung bokeh effect, yung cutout effect, maganda po talaga. I'm showing you now the photo samples that I got. I am not a professional by any means. Pagdating sa camera, talagang mahilig na ako mag-take ng photos and I'm not even good at taking photos. Pero ang gaganda ng mga resulta na nakuha ko. And this would even look better at the hands of someone who really knows how to use a camera compared sa akin. So lahat po ng shots ito, wala na po akong inedit sa default settings niya. So naka-vivid mode lang siya, hindi po ito naka-Zeiss Natural. So if you want a more natural looking output, syempre, mag-Zeiss Natural ka and then ikaw na bahala magdagdag ng colors mo or ng edit mo. Now, hindi ko masyadong habaan muna dito yung discussion natin sa camera. I'll do it in a full review. Pero susunod naman, pag-usapan natin yung video. Meron tayong 4K 60 FPS, pero meron rin tayong 8K video recording dito and 4K 120 FPS. And also this one guys, meron tayong log na video recording. That means you can color grade your videos dito sa Vivo X200 Pro. Very stable yung makukuha natin na video on this device. You will really love it if you love taking videos. Now, if you want to see the sample photos, in-upload ko na po sa Facebook page ko. So, tingnan nyo muna doon yung few samples na binahagi ko. Next up, isa pa sa mga nagustuhan ko yung battery capacity. We have 6,000 mAh of battery capacity and 90 watts of fast charging. And again guys, kung naalala nyo, sinabi ko, it's gonna be the trend na tataas yung battery capacity but yung size ng phones natin hindi gaano magbabago, ganun pa rin ka-slim. So yan po yung advancement natin sa battery technology pagdating sa mga phones. Now, I can't speak too much about the battery life kasi saglit lang po namin na test yung phone na to. Maasahan nyo naman na sigurado maganda yung power efficiency nitong Dimensity 9400. So napaka-basic lang po yung full day's worth of usage dito na hindi ka mababattery empty. Anyway, hanggang dito lang po muna sa mga gusto kong ibahagi about the Vivo X200 Pro. Abangan nyo pa po yung mga upcoming videos ko about this device and hopefully ma-review ko rin yung mini version nito. Anyway, kung na-enjoy nyo tong quick video na to, ano lang ba yung mag-like, comment, and subscribe na rin kayo dito sa channel natin para maabot natin yung goal natin na 300,000 subscribers by the end of 2024. And kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Paniguradong magugustuhan yung mga yan. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.